ಮುಂಬೈದಾಗ ಇದಾನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂಬೈದಾಗ ಇದಾನೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ he is getting monthly basic salary of 27,000 right DNS allowance 7,500 ಇದೆ taxable ಆಗುತ್ತೆ right in the year previous ಇದೆ ನಿಮಗೆ 22 23 ಬರಬಹುದು okay 23 24 assessment ಆಗುತ್ತೆ he received HRA housing allowance 7,500 ಇದೆ paid rent ಇದೆ so rent paid in excess of 10% salary ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ next he is provided with a motor car for cc cubic capacity engine 1.6 ಲೀಟರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇದೆ okay which is used by him for office and private purpose the expense of motor car have been met by employer the company also paid the gas electricity charges reimbursement ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ I think we have some more problem bacha yeah right reimbursement of medical bills ಇದೆ okay na bacha so ಈಗ definitely guys next 1.5 hour ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ದ 5,000 rupees ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 23 24 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 ಬಿಎಸ್ಸಿ 115 ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಐತೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ if you get like this maybe so bacho Mr. yarpa Mr. Mahesh right Mr. Mahesh computation of income from salary for the assessment year 2023-24 particulars amount and amount getting he is getting basic ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ we have two options right ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ we have two options here 115 BAC not opt ಮತ್ತೆ opt ಇದೆ not opt ಬರೀರ್ಲಿ BAC opt right ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಲಾರ್ದು ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ yes you can expect that ठीक है ओके बच्चों ओके ना सर नेक्स्ट ಏನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ he is allowed monthly basic salary of 27,000 ಈಗ 27,000 ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ basic salary 27,000 into 12 that is 3,24,000 3,24,000 ठीक है next DNS allowance ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಲಿ DNS allowance my dear student 7,500 per month ಇದೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ 7,500 into 12 90,000 right sir next ಏನು ಕೇಳ್ರಿ HRA house rent allowance ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ house rent allowance ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ ಸೊ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7,500 per month ಇದೆ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ computation of
taxable house rent allowance 5 marks ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು ठीक है computation of taxable house rent allowance ಈಗ house rent allowance ಏನಾಗುತ್ತೆ actual HRA received actual HRA received $7,500 per month. That is 90,000 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ yes or no next answer ಈಗ the least of the above is exempted least of the above is exempted sir ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ he is not opt ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು opt ಇದ್ದಾಗ 7,500 ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೌನ್ಸ್ ಅದು 7,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು 90,000 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದರ ಕೇಳ್ತಾರ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ actual received ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ actual received ನೋಡಿ 90,000 ಇದೆ ರೈಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವನು he is in ಮುಂಬೈ ಏನಾಗತ್ರಿ 50% ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ 50% ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌವನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 27,000 ರೈಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 50% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ that is 3,24,000 50% 1,62,000 next rent paid minus 10% of salary ಈಗ rent paid ಎಷ್ಟಿದೆ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಬಚ್ಚು how much he has rent paid 94,400 ಇದೆ right my dear student doubt diya Sohail Pasha so rent paid is how much bacha rent paid is 94,400 correct slowly explain ಮಾಡ್ಬೇಕಾ बेटा मैं बहुत स्लो जा रहा ना अभी because exams is in that case I cannot be solve around 7 to 8 problems बोल ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಕನ್ನಡ ಯು ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟ್ that is according to convenient because what happens is don't teach me here how to because see you have came here to learn right focus on what I'm trying to do because this is your first class I know that in one class I cannot commit everything you need to be patient you need to focus you need to note it down you need to calculate definitely you can understand please try to understand this is the first time you joined late right so have questions because I can see 19 plus in membership I can see some other guys also joined Rio YouTube membership so I'm in the between the class right so in the between middle of the problem so wait just focus now definitely okay now rent paid minus 10% of salary what is 10% salary bacha salary is 3,24,000 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ that will be 32,400
तो बच्चों माइनस ಮಾಡಿ ಪದನ 62,000 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ 62,000 now what it's rules prakara as per the rules what we need to bacha the least of the above which is the least here I can see 62,000 is the least right understood so bacho least of the above is exempted ಏನಾಗುತ್ತೆ 62,000 is the least minus ಮಾಡೋದು so bacho taxable HRA is minus ಮಾಡಿ ಪದ ಬೇಗ minus ಮಾಡಿ those who have joined recently I suggest you to watch recorded classes basics are very important but eat up next time ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ 6 ಸಮದಾಗ almost fees ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ only I want is that you have to join immediately ಈಗ exam ಸಮೀಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ even I will be in hurry to complete the whole thing in very disciplined manner but it's your responsibility also to give the time here bacha so a taxable HR is 28,000 this is the 5 marks question bacha you can expect for your final exams so house rent allowance note number 1 is 28,000 understood bacho please say yes or no respond ಮಾಡಿಪ್ಪ big out everyone I want you to respond bacho okay so now next first is done yes second is also done he is provided with a motor car is what bacho CCS ಇದೆ ಇರೋದು 1.6 ಲೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ it is more than 1.6 cc it is more than 1.6 cc if it is more than 1.6 cc andre you know that right the 2,400 rupees ಬರುತ್ತೆ per month right for office and private purpose the expense of motor car has been met by employer there so guys very simple ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2,400 rupees per month ಇಲ್ಲಿ taxable ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ yes or no bacho tell me so bacho ಕೇಳ್ರಿ have a look here motor car that is 2,400 because 1.6 liter ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ if it is less than that ಏನಾಗಿತ್ತು 1,800 was the price right into 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be 28,800 remember definitely I'll share this one PDF relating to all these allowance right so now focus on the next part bacha this is done yes company also paid the gas electricity charges 24,000 taxable ಆಗುತ್ತೆ completely taxable ಆಗುತ್ತೆ remember bacho remember gas and that is nothing but perquisites ಅಂತದಕ್ಕೆ ಎಂತದಕ್ಕೆ perquisites gas and electricity charges gas and electricity charges so bacha gas and electricity charges is how much we have 24,600 right fully taxable ಆಗುತ್ತೆ 24,600 is fully taxable ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ we have a next class accounting standard class ಇವತ್ತು and cost accounting ಇದೆ and I need to take financial management also ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ understood next medical कौन रे वो क्या हुआ any doubt बच्चों any doubts you have no doubt doubt Zahid क्या प्रॉब्लम है तेरा बोल बेटा what is your problem what motor car हाँ
क्लियरली बात करें मेरे बच्चे, टॉक क्लियरली बच्चा प्लीज. मोटर कार ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು. ಪೂರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ವೇಟ್, ಐ ಶೇರ್ ದ PDF. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಕಾರ್, ಕೇಳ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ 1.6 cc ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 1800. ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ 1.6 cc ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 2400 ಪರ್ ಮಂತ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? If the car cc is less than, if your car is a small car, 1.6 cc idre, that is 1800. If the car is more than 1.6 cc, that is 2400. Understood? समझे क्या बाबा? And if the driver is provided, bacha, driver is provided, we have to pay him salary. Salary of how much? 900 per month into 12 ಆಗುತ್ತೆ. That will be around 10,800 driver salary ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. Okay? Understood? ಈಗ you cannot expect me to teach whole thing because this is a crash course. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಟೀಚ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ. ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 12,000 ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. Reimbursement, yes, medical expenses. 12,000. Next, entertainment allowance. ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3,000 per month ಇದೆ. ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. $3,000 into 12. Okay, understood sir? Next, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ $3,24,000, 90,000, 28,000, 28,800, 24,600, 12,000, 36,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,43,400 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? Similarly, 3,24,000 plus 90,000 plus 90,000 plus 28,800, 24,600, 12,000, 36,000. 6,05,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ 99% ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಫ್ರಮ್ HR ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಸ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
deduction ಹೌದಲ್ಲ standard deduction under section 16 subsection 1a 50,000 ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ that is maximum 5,000 next pt professional tax professional tax professional tax how much he has paid professional tax ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ let me explain this ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ let me explain the problem because in between you are just cutting the throat professional tax 750 कहाँ जा I mean one second कहाँ जा रहा नहीं वो मेरे लिए professional tax what is professional tax 750 per month ಇದೆ right 750 per month ಈಗ 750 per month ಅಂದ್ರೆ into 12 9,000 ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ 50,000 plus 5,000 plus 9,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 64,000 ಆಗುತ್ತೆ 64,000 ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 750 PT ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚು 5,43,400 ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 64,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4,79,400 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6,05,400 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ 115 BAC ಅಪ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಡೌಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ per month ಇದೆ ಅದು entertainment allowance and aja it is per month that means how much you have taken 36,000 here right 36,000 you have taken but as per the rules my dear student maximum 5,000 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ